naona wametomboa masikio, sijui laini hivi, wametomboa maulimi, mtu akona wametomboa vitovu, mtu akona kabute short kamefika hapa. Unaona? Sasa wananikarimpia, mimi sikuwa ihagi msichana. Sasa naona wote wanakuja, haro, niaje pasi. Sasa wakaanza kunitanga pasi, niaje pasi. So wananihagi, ninasikia kama niko na uchafu. Unasikia you have sinned. Yani, when you marry, you don't marry a finished good as a man. You marry a raw material. You marry a raw material. Okay. Pasi wetu alituambia ati kuna mtu ameona pengine wasichana wa shule wanakaa vizuri. Anambia ati kama wewe unataka kudate msichana wa shule, nunulia wako uniform. Enda umnunulie uniform. Okay. Ati na kama umekutana na msichana wewe umeona ni hot sana kuliko bibi yako, enda uchemushe bibi yako akue hot. Fanyia bibi yako kazi. Hi beautiful people, welcome to Sauti Space, a place where real stories meet real truths. It is a space where we flight to insight. And today I'm your host Zipi Nyamo, and I'm having a guest today who is Patrick Kamara. Karibu Patrick. Nashukuru sana. Welcome to Sauti Space. Yeah. We are happy to have you. Thank you. Welcome. So we're going to talk about dating and relationship. So what is dating? How can you define dating? In a layman's language, dating can be defined as a set period of time where people come together to figure it out whether they can engage in a romantic relationship or rather marriage. Wow. Yeah. Wow, that's amazing. Yeah. So you don't just date without an intention. You don't just date without an intention. You should be very intentional when it comes to dating. Wow. Yeah. Interesting. Yeah. So, Patrick. Yeah. When did you date and how was it? And did you really find it interesting in that time that you found it right to date? I can say that I dated at different times. Of course, with different reasons. Wow. Quite interesting. Yeah. So there are times when I used to date ignorantly. And then after I realized that maybe I need something more concrete. Yeah. I waited for the appropriate time, and I then dated now with the intention we are talking about. Yeah. So you had first dated without some good intention. Yeah. But later you came back to your senses. Yeah. Okay. Actually, I was even dating out of a scenario where my age mates were dating. And then you see, by then tulikuwa shule. We were still in high school. We used to sasa ni ile hali ya kukimbisha. Unaona kila mtu akona kamrembo. Unataka upate wako. Sasa you feel now you want also to be among the number. Yeah. So unakimbishana tu kama watu wengine. Yeah. Wow. So that's amazing. And Patrick. Yeah. Do we date because we feel the chemistry or why do we date? Okay. Number one, as we said, dating should be very intentional. Now, the only intention of dating is marriage. So if you are not dating for marriage, then you should stop wasting time. Right. That should be the sole reason as to why people date. So if you are dating, maybe there are people who date for fun. You see, like now my very first dating experience, I dated because of my friends who are dating. So there are people who are dating for fun. Pengine kuna mtu, pengine my viewer akona mtu anamdate na anamdate sasa yeye ako kwa fun, lakini my viewer ako very serious. Exactly. Yeye anatafuta mtu wa kuoa ama kuolewa na yeye. Na yule mtu anamdate for fun. So
kuna wengine pia na wao wana date juu ni December. Yeah. It's seasonal. Unakuta mtu amedate juu sasa tuko msimu wa mapenzi. Ama juu ni Valentine. Let me talk of Valentine because it's approaching. Iko hapa tu na sisi. Sure. Unakuta mtu ana date juu sasa ni Valentine. So after Valentine hana haja na wewe. So like sahi utapata watu wakikutext wakikuinbox juu wameona wewe pengine ni dem mrembo ama wewe uko chari mpoa, wanakuuliza will you be my Valentine? Exactly. So that question is if you fall in that assignment, you will find yourself dating anything. Yeah, sure. And now you will not avoid the consequences, of course the bad consequences. Huyo mtu atakudate, pengine mtatumiana vibaya, mtawestiana time. Then after February 14th atakuwa na mambo zako. There are also other people who date for who date you because of the status. Mtu anataka akuwe na wewe kwa sababu pengine uko na gari kubwa, uko na nyumba mzuri. Unaona, it is not the right motive as to why you should date. Yeah. Wow, so interesting. So apart from seasonal dating and dating for fun, what are other, wrong motives that people happen to find themselves in when they are dating? Okay. Yeah, there are different motives as to why people date. And of course, if you capture it wrongly, you might find yourself a victim. There are people who also date for revenge. Oh, really? Yeah. You might have a person mwenye aliku heartbreak. Alikupiga ile heartbreak noma kabisa. And then you feel that huyo mtu alikubemba vibaya. Sasa you might find a partner ili umuonyeshe wewe si mchache. So in the process ya kudate huyu una date, yeye atakuwa serious. Lakini the other guy unamfirisha. So you are using another person's emotion to revenge. To revenge. Tunaita to revenge. Unataka kudate ili uonyeshe yule mtu alikuheartbreak, wewe si mchache. You see? Kuna kitu unajua wewe. Hakuna kitu unajua. So unamuandalia. But forgetting that even the other person that you are dating is a person with a heart. So utakuta umeguza emotions zake. He will go too deep into kukupenda, committing his love and towards you. And then wewe after you achieve your agenda utamuacha. Na ukimuacha sasa yeye hataelewa ulikuwa date for revenge. There are also other people who date making it a hobby. And that is where we find people, a single individual is dating like 15 ladies. We have experiences. Mtu ana date watu wengi. Kuna wasichana 10 ama vijana 12. That's where you hear wasichana wanasema huyu ni wa nywele, huyu mwingine ni wa nguo, huyu ni wa rent. Yeye ameichukulia tu sasa kama side hustle. Mwingine ana freelance, mwingine ako home. Unaona? It becomes so dangerous when a person dates with a wrong or out of a wrong motive. So that's why we are saying you should be very intentional. Hata wewe unadetiwa, you should be very intentional so that people with the right intentions towards dating and marriage wanakuja wanajipata wameseto kwa marriage right. Lakini heartbreaks zinakujanga when people date for wrong reasons. There are also other people who date for status. Yeye anataka asikikange ana date MP fulani. Status. Boy wangu ni lecturer. Yeye anataka kudate mtu ako level fulani. And there is also one danger because you find hawa watu ni vile tu anataka kutafuta watu wanaweza add value kwa maisha yao. Wanakuwa ni kama tax collectors. You see those people tunaitanga tax collectors. That person has nothing anaweza leta kwa marriage. Yeye anataka mali atadate mtu atamweka vizuri. Nimejipata kwa situations. Unakuta mtu anasema mimi siwezi date mtu hana gari. Ukienda village kwao huyo mtu hata baiskeli kwao hana. So should we call those standards and all that? Those status irrelevant. Mimi nasemanga hivi, kama ni lazima wewe udate mtu ako na gari, kunja na yako.
ili ukipack pale na yana pack yake pale. Kamara, you are injecting it and I don't know where you're taking us. They should be so. Unajua boy child ndio wanasafa. Okay. Wengine unakuta kasichana ni kashort. Kafupi tu. Lakini kanasema mimi I only want to date a tall dark. Siji handsome man. Sasa sisi wafupi tutaenda wapi? Lazima tuulizane. Wewe mwenyewe ni mfupi. You know, those irrelevant standards. Okay. Yeah. So wewe unadetiwa pia, you should understand the reason as to why your partner wants you. Alright. At least kuwa na mtu akikuja kukupasue za lady, muulize unanitaka juu ya nini? Unanitaka juu mimi ni mweupe na utakangi mademu weusi. Kini unaona sasa wewe hautafuti mtu anataka mtu mweupe, unatafuta mtu mwenye unaweza settle na yeye kwa marriage. Yeah. So there are so many reasons as to why people date, but the major one, we should settle with the reason as to why people date. They should date for marriage. So if you're not dating for marriage, if you're not dated for marriage, stop wasting time. Yeah. Wow. Kamara has said it, that if you're not dating for marriage, you're wasting your time, and probably that man may dump you and it will not be good for you. Yeah. That's amazing. Sure. Kamara, is love enough in a relationship? Is it, can love only sustain a relationship? The answer is no. A simple no. Okay. Love alone is not enough. Love alone is not enough to sustain marriage or other relationship. You need to, it is among the key things you should consider when you are getting married or when you are getting into a relationship. Of course, you should look for a person who loves you. Yeah. And also a person whom you love. Yeah. The feeling should be mutual. Okay. You should feel something. The chemistry should be chemistering, if there is such a thing. For both of you. Yeah, for both of you. All right. Lakini love alone cannot sustain marriage. Unajua watu wanasemanga mimi ninampenda sana ndio maana simuachi. And that's where you find people finding finding themselves in danger zones. Nakuta mtu anasema mimi simuachangi juu ninampenda sana. So huyo mtu anaweza kudharau, huyo mtu anaweza kufanyia mambo mengi. So among the many pillars zenye zinakwanga kwa upendo mzuri, love is one. Ama kwa marriage mzuri, love is one. Number 2, we cannot gamble with trust. Yeah. Wow. You see? Wow. Because you need to trust the person mwenye unaseto na yeye. Unaona? Yeah. We cannot gamble about character. Exactly. You see? Character is a key issue. Kwa sababu unaweza kuwa unapenda mtu, lakini upendo alone, unapenda mtu lakini character yake ni mbaya. He will end up ruining your emotions. Kila wakati unajipata hivi. Kila wakati kama wewe ni umeokoka utashindanga kwa mlima. Ukifanya prayer and fasting. You cannot pray for discipline. If a person is not disciplined, hata akikupenda akupende aje, siku moja utalia. Wow. Utajipata kwa WhatsApp group ya mapenzi, mko wengi. You are sharing him. So love should not be the only qualification. Talk of character. Talk of something like trust. Because if you date somebody mwenye hawezi kutrust ama hawezi mtrust, there is nothing that you are doing. Talk of faith. There are some people wenye wana outside faith. Unakuta wewe unampenda, ulimpenda kwa sababu ya zile vitu tunaita the supporting documents, pengine vile the physical appearance. Tall, dark hizo. But we must also speak about huyu mtu, kama wewe umeokoka, yeye ameokoka. Kama wewe ni Muislamu, yeye ni Muislamu. Okay. Otherwise, mutapata a bone of contention. You will keep contending, you will keep fighting. Kwa sababu you loved somebody mwenye wewe unampenda na umesema the reason as to why you married that person ni kwa sababu unampenda. But kuna vitu zingine mingi sana mko tofauti. Wow. Kwa hivyo kama that person is not
kama amuja agree ya kwamba wewe uko comfortable na faith yake, if you come from different faiths, then you should sit down and come to a point of consensus. Wow. You must agree. Yeah. Wow. Yeah. So you have touched about character. Yeah. The character of a person really matters a lot. Yeah. And I know you have heard people talk about nilimuosha, nilijioshea, you know, Yeah. because you may find a guy that is attractive and you're like, undaosha hata kama anakaa nini. Yeah. Can you change a toxic person? Can you still remain with a person and you're really hanging on there that utamchange, utabadilika? So what can you say about that? Mi nitasema hivi. A painted donkey can never be a zebra. Oh, wow, say it again. A painted donkey will never be a zebra. Okay. So, kama mtu ni toxic, hiyo ndio kariba yake. Hiyo ndio nicha yake. No, let's talk about the conversion of the nature of a person. If pastor anamuumbilia Sunday zote kwa mwaka, huyo mtu hajai change. Wewe utamuchukua ati umuchange. Umubadilishe. There is a saying ya kizungu inasemanga, it is the dog that wags the tail. It's not the tail that wags the dog. Okay. So you cannot change as per se that person. Especially if you are a man. Umechukuliwa na kasichana. Ati kamekuchukua kana kuandimaya. Wewe ni kichwa ngumu, mang'aa. Ati kamekuchukua kata kuchange. Kakuchangia wapi? You cannot change a person's character. Pengine kuna zile kidogo unaweza affect ama influence hivi a change, lakini si zote. If a person is not well disciplined, there is nothing you cannot even pray for discipline. Jua kwa wasichana wa church ndio mko na mchezo sana. Okay. Attack us now. Mnasema ati sijui akikunja nitamuombea okoke, sijui abadilike. Hawezi badilika. Utakana yeye. Na tunasemanga usiku saa 8 kama alikuwa fisi atageuka kuwa fisi. Okay. So na unajua mkishaoana hakuna it's called a place of no return. You cannot go back. Na hakuna kitu, hakuna relationship unaweza sema ati wacha tuachane, amuachanangi. In life amuachanangi. Because mumeingia into a realm where you have even shared some things zenye zitawa affect hata kama zionekane. There are serious things that affect people. So before you indulge yourself in those activities, before you agree to move in with a person, first of all know and understand their character. There is a certain musician wa Nigeria, mzuri sana, alikuwa na impact. Alikufa tu mchezo. Oh yeah. Akitumaini ama akitumai ya kwamba the husband atachange. Kini alikuwa anamwabuse kila siku. So mimi naweza sema kama mtu ni toxic, wewe ukishaona red flags, wacha kuignore. Kuna watu wanaignore mambo zenye zinafanyika. Mtu alikuchapa kabla mjaoana. Unampenda. Ambando ati uko hapo unampenda kama mjinga. Okay. Kuna mapenzi kamara. Anasema love is blind. Yeah. But marriage now is the eye open. The eye open. Utafunguka macho and you'll see. Wow. So, of course, hatuwezi sema ati unaweza jua mtu. Huwezi mjua kabisa. Actually, vile mtu unamjua, you out of the 100% you expected, after you marry, you'll get around 40%. But now there are things that shout, like a character of a man can shout. That is why I always advise people, if you are getting married or you are marrying a person, jua huyo mtu vizuri. First of all, know that person. Umjue inside out. Jua kwao, tembea. I used to I had a very bad experience with a lady I was dating. Huyo madam nilikuwa namchukua, tunaenda hivi kumtreat mahali fulani hivi. Nakuta mtu amechukua toothpick ameweka kwa handbag. Akienda kwa choo anakata tissue, anairoll hivi, anaweka kwa handbag. So ukimkuta hivi akikuta sukari kwa meza,
ya hoteli mali ulienda kumtreat. Anakula sukari kwanza anakula vijiko mbili before chai leto na waiter. So hapo ndio unaanza kuona the kind of person mwenye muko na yeye. So sometimes chukua mtu mpeleke. Anjendarezi mpeleke hata kwa mahoteli kumbwa. Uone vile atambehave. Sometimes kataa kitu yenye anataka, ana insist. Uone reaction ya huyo mtu. Ujue akikasirika na behaving anakuaje. Ili ujue. Lakini ukirani mtu ni toxic, tafadhali ondokea. Wow. Pharaoh is Pharaoh. Even after Moses has killed the firstborn, Pharaoh will still pursue. You remain Pharaoh. Yeah, you will remain Pharaoh. Now, Kamara, it is interesting. You know why it is interesting to have you here? Yeah. At Sauti Space. Yeah. It is because I've been following something that you had posted pale FB concerning a very interesting story. Yeah. Some of the things that you encountered. Yeah. I think it is back in university. Wakati ulikuwa unasoma na kukakuwa na mambo fulani ambayo ulikuwa unapitia. Sure. And I'm sure it is sparked something out there and you people have followed that and would like to hear from you. How was it? How was your, maybe can I call it relationship in campus or matters relationship in campus and how it came to be? Yeah. It was tempting. It was catastrophe. It was dangerous. Say it all. Yani ilikuwa mbaya. Ile unasikianga sagacious. You can call it the way you want to, my viewer. Unaweza ita vile utaita. Lakini I had such a bad experience in campus. I was admitted, by then tulikuwa tunasoma KU. Mimi sasa nilikuwa sana into, mimi ni mtu ameokoka. So niko much into church, much into faith. Hallelujah. Yesu asifiwe. Amen. Kwa hizo vitu. So, and then I happened to, unaona the faith that I was so much proud about. I thought that everybody is proud about my faith. Na mtu ameokoka anafaa kupigiwa makofi. So, siku moja tukaenda, the first session we did, the first class, yani tulifanya tukiwa campus, ilikuwa introduction, where you stand, you introduce yourself, you say who you are, where you come from, which county, are you married or are you single, are you searching, such stuff. So mimi, watu wakajiintroduce, wengi na mimi sasa ikafika ni time yangu. Nikasimama kujiintroduce. Nikaulizwa, okay, nikasema majina zangu, nikasema very proud with confidence. I remember I was in my black suit. Nilikuwa nimevaa hivi kama pasi fulani hivi. Wow. So nikasema mimi naitwa Patrick Masharia. I'm from Kirinyaga. I was studying in a certain day school. Sasa day school yenyewe nilikuwa nadhani by then our school ilikuwa inapita wewe. Gani hiyo Kamara? Nilikuwa nadhani sasa St. James Kiaritha. Kila mtu anaijua. So nikasema mimi nilikuwa St. James Kiaritha Secondary School. So and then I was, hawa watu hata hakuna mwenye nimesikia akiwa moved na ile shule nilikuwa nasomea. Kwani what's up with them? Ni nini wako nayo? So sasa before hivyo nilikuwa bado nashtuka juu nilikuwa nasikia wakimention mashule kumbwa Alliance, sijui Bishop Katimo, sijui Meririke. Sasa ni watu wamesomea mashule kumbwa. And then tuko na wao hapo. Sasa mimi I'm proud that now representing my school. Nilikuwa day school. Hivi sasa nikaulizwa, can you introduce yourself? Nikasema sasa naitwa Patrick, nimetoka Kirinyaga, nimekuja KU kusoma, ninafanya creative and performing arts and such. Sasa lecturer akauliza, do you have any other thing that you would wish us to know about you? Sina mimi nikajijaza nikasema yes, I'm born again. Wow. Sasa hiyo kitu ndio ilibadilisha hali na kila kitu scenario. That's now where rain started beating me. Nikasikia watu wote wameanguka na mimi. Unajua ile kuanguka wamecheka. Oh really? Just because you said you're born again? Lecturer. Lecturer mwenyewe akashinda akaniuliza, how you young man, how do you survive as a young person? You don't drink, you don't have girls,
Au kwa illicit sex, wewe sasa how do you survive as a man? I told him I survive. By then tulikuwa na group ya majama, tulikuwa tunaomba na wao the Mket KU, tulikuwa tunafanya maombi kila evening. So mimi nilikuwa na feel niko sawa. Sikuwa najua huku nje kuna watu survive ni dog eat man. The man is almost to be eaten. So wakacheka wakaanguka. So you don't have a girlfriend? Nikasema I don't have a girlfriend. How do you survive? So nikajaribu kuflashback, nikakumbuka before high school nilikuwa nimedate wewe tusichana na ikani affect sana nikiwa na uko nyuma. So hawa wananiambia about girlfriend na dating. Hawa watu wananiambia nini? Kwani hawajui? So wakadhani mimi ni fara fulani. So all ladies of our class they sought now to kunichanua. Kaona huyu kijana hajachanuka. Uchanuliwe sasa. Sasa kijana every other lady anataka kunichanua. Na hii kunichanua sasa mimi naona wakikaa fane. Juu by then mimi hata saa singevaa. Yani chain hizo vitu ni gumu. Sasa naona wametompoa masikio, sijui laini hivi, wametompoa maulimi, mtu akona wametompoa vitovu, mtu akona kabute short kamefika hapa. Unaona? Sasa wananikarimpia, mimi sikuwa ihag msichana. Sasa naona wote wanakuja, haro, ni aje pasi. Sasa wakaanza kunitanga pasi, ni aje pasi. So wananihag, ninasikia kama niko na uchafu. Unasikia you have sinned. Yani nikasikia hapa na Mungu mimi hatuko WhatsApp group moja. So I need repentance. So kukakuwa na one lady alikuwa very serious, alikuwa anaitwa Edna. Edna thought sasa amekuachua. So akaanza and then wakapanga, rafiki moja wa Edna walikuwa wanadate na lecturer. So wakapanga vile sasa na mimi Edna atani spoil, sasa atanishika. He's just sing an innocent boy. So na wakapanga vitu wewe, wakapanga mkutano, tulikuwa tumeenda Wataram kuchukua data. Tulikuwa 10 of us. Tulikuwa 5 ladies and we were 5 ladies and 4 gentlemen including the lecturer. Sasa tukakuwa 10. The lecturer had a girlfriend. So wao tukifika walishikana. Girlfriend wa lecturer akaenda kwa lecturer. Hawa mavijana wengine walikuwa na wao na kila mtu wake. So wakasema na mimi sasa Endina akabaki. Kasema sasa pasi ni mimi na wewe. Na wakatengeneza wewe, walikuwa wameandaa mahali tunaweza enda tukunywe pombe, tupige sherehe. Sasa mimi si mtu wa sherehe, sielewi hizi vitu. Na lecturer akaambia gari ya shule iende. Na ikaenda. Tukaachwa sasa. So wakaniambia si tuende mahali tunaenda. Tulipoenda mimi tukiwa karibu kwa lecturer. Uko unaona swimo amejenga wewe mansion na kwa swimming pool hapo. And then ikakuwa sasa kila mtu ana dive na mtu wake. So mimi nikakata. Sasa mimi I'm not into this. I'm not loose. Kwa hivyo wezi niambia ati nichukuliwe na msichana sijui anifanye nini. So the lady akasik sana nikakuwa ni lazima. Lecturer naye akasema, Patrick, if you are not moving with Edna, I'm going to give you a 0. Sasa it was the very first cut yenye tulikuwa tunafanya. So hiyo kitu ilikuwa inanisumbua sana. Kashindwa sasa huyo ni Edna, ile ni 0. Like this is the lecturer talking to you. The lecturer himself. Alikuwa Nigerian. Wow. Alikuwa anatuongelesha. Pia wewe kama ufanyi vile Edna anataka, wewe unjue kwa exam. Kwa exam una score 0. Okay. Sasa nikashindwa na score 0 aje. Mimi si mjinga. Siwezi score 0. Na kama mchezo mimi si nikakataa zile vile walikuwa anataka. So the following morning mimi niliamka kuona mapicha zimefrad kwa mitandao. Lecturer na mademu huko wanaswim wakiwa uchi. Sasa mimi nauliza, kai mimi ningejipata kwa hii shame.
ingekuwa anje sasa, na vile watu wanajua nimeokoka, ingekuwa anje. So lecturer akasema sasa nao, ikafika time ya exam, tukapull through, ikafika time ya exam. Kakuwa sasa, ni hili inaitwa oral cut, ndio tunaanza nayo. 20 marks, mtu asimame apewe topic, aende alisearch akunja aonge. So mimi wakanipea topic, nikaenda, nika-research, sasa ikakuwa siku ya kupresent. Hiyo siku ya kupresent, my friend, I was given a good 0, packaged. 0 ikiwa 0. Sasa mimi nashindwa, mimi vile niko ati kuongea kama talk show hii kama tuko nayo, ati sasa unataka kuniambia naweza score 0. Oh my Lord. Sasa the challenge was, he was the only lecturer teaching that unit. So even in the coming, hata nikisema nitachukua retake, you still meet him? I still meet him. So it was a challenge. So just because you rejected that girl, and whatever they wanted you to engage in, it affected your marks. It affected. And I feel kuna watu wengi sana viewers wanapitia vitu kama hizi. Yeah, sure. Pengine mtu anatafuta job, ama mtu ako shule anatafuta, pengine ni missing marks, and then unakuta lecturer ni harassing, ama boss. Hizi ndizo vitu wase wanapitia kila siku. So mimi nilijipata nimescore 0. Na to make the matter worse, mimi nilikuwa nimefanya funds drive kwetu ili nikuja shule. So nilikuwa nashindwa nitawapelekea 0 anje. Just because you rejected it. Yeah. So the question is, are we able to sacrifice? Are we able to sacrifice our comfort? Yeah. Are we able to be tuko tayari kuteswa so that we may stand for what we believe? Because at the end of the day, ningejipata na endina. Ama nijipate yako na mimba. Ama tumeoana tukiwa campus vile watu wanafanya. Ama tutumiane. So I received a 0 out of a decision that I made soberly. You see, sobriety inahitajika kwa dating. Don't just date somebody in a skirt. Don't just date somebody in a trouser. Dating should be taken serious. And then I had suffered. Nikampra nikuja shule. So I had decided I'm not going to date. So maisha ya kudate should be taken serious. And I remember that's how now I found my wife. After kusacrifice. Hakuna mtu hata mmoja mimi ka university anaweza simama hivi aseme nilimwambia to date. I was very intentional. And I was very serious. Hakuna mtu anaweza sema nilimchezea. The only lady I dated is the lady that I'm doing life with, my wife. That's amazing. Yeah. So it is that intentional. So I don't know how many engineers are there. I don't know how many lecturers are there. But at the end of the day, by then, God gave me victory. Because I used to pray a lot. Prayer a lot. Involving God even in everything. The lecturer alifutwa. Alifutwa. Kwa sababu there is a certain lady mwenye alinote. I'm cutting the long story short. Kuna certain lady tulikuwa tunafanya na yeye public speaking. So alikuwa amenipatia topic ya decision making. So anaitwa Lilian Omoke. So I did it very well. I chose a decision making topic. Nikaitafuta, nikaifunza watu wa shule. And then akaniambia, wewe umefanya vizuri sana. You are good. So akaniambia, come even, I want to offer you an opportunity to preach at our church. True. I went and preached. So huyo madam alikuja, lecturer, the dean of studies akaniuliza, Patrick, how are you able to get a 0 in this unit specific inaitwa theater for development? You scored a 0. You have a retake. Hizo zingine zote nilikuwa na A. The retake ndio tu akaniuliza, were you not understanding or you never registered for this unit? Nikamwambia I registered, I was understanding. Even if you give me an exam now, I cannot fail. Leave alone that I have not revised for it. I cannot fail. So I challenged him, give me an exam. I want to do it. I'll not even get anything lesser than a B. So the confidence in the challenge I was posing to him made him now give me a benefit of doubt. And then Lilian Omoke happened to me coming by. And he said, this boy is very good. He has scored an A in my unit. And then the dean said, wow, I've seen he has scored several A's.
What happens now in this particular unit? Lilian Omoke got a concern, alikuwa anataka ajue ni unit gani inapata hivi. Akakuta kwa hiyo unit kuna public speaking. Na ni alikuwa anatufunza public speaking. Akasema this man cannot fail in this unit. There is something fishy happening. Yeah. So that's where now I spoke out my heart. Nikasema exam mimi nilifanyiwa hivi na hivi, mimi nilikataa Edna, na mimi nilikataa swimo, na majunk food hizo, na mapombe. Okay. Mimi nilikataa sherehe, ndio imefanya nililipa na grades zangu, but I'm going to stand. So your lecturer aliitwa, akafutwa, alinikuta kwa hall ingine nilikuwa nakaa nikiombea, akaniambia, Pastor, I trust in your God now. Wow. I trust in your God. I'm going back to Nigeria. But before I go, please say a prayer for me and my family. And that is how I got victory out of that scenario. So ndo nataka ni encourage my viewer hapa. Usitumiwe na mtu vibaya. Yeah. If your heart is not in dating him, there are some people, pengine mtu ni enko yako bado anakupush umdate juu anakufanyianga favors. Sacrifice the favor. We always say, kwa maisha, whatever goes around comes around. And whatever comes around goes around. So mtu akikufanyia mambaya, don't feel like you don't want to sacrifice for what you want to stand for. Stand for the truth. Kama wewe ni maid na kuna pengine mzee wa nyumba anakutekia advantage in the name of dating, sijui atakufuta kazi. Futwa, kazi ni mingi. Ama ukuje tutafute. Hata miongoni mwa sisi mwa watu wengi wa Kenya si wote wako na kazi. Yeah. Enda utafute inaitwa aje hili tu anatupatia. Nyota. Enda ukatafute nyota, pengine nyota yako iko huko bana. Tangaa huko. Usitumiwe vibaya. Yeah. Wengine pia ni house house managers. Hata pengine wengine ni watchmen. Unatumiwa na bibi vibaya in the name of dating. Dating should be between people who have intentions to marry. So if you don't have an intention of marrying that person, wewe achana na huyo mtu. Na wewe kama wewe ni mtu zile tambia za kudate, unataka kudate mtu kwa sababu umeona pasi wetu alituambia ati kuna mtu ameona pengine wasichana wa shule wanakaa vizuri. Anatambia ati kama wewe unataka kudate msichana wa shule, nunulia wako uniform. Enda umnunulie uniform. Okay. Ati na kama umekutana na msichana wewe umeona ni hot sana kuliko bibi yako, enda uchemushe bibi yako akue hot. Fanyia bibi yako kazi. Actually, wacha nimalizie na hii bit na kusema hivi. Kila mtu unaona kwa maisha zipi. Kila mtu unaona akiwa poa. Kila mtu unaona akiwa mrembo. Huyo kijana unaandimaya, kuna mtu amemfanyia kazi. Right. So don't be lazy. Work for na pia wewe ujifanyie kazi ufike level yake. Yeah. Na pia yeye wewe ufanyie mtu mwenye Mungu amekupatia. Juu ni wewe ulichagua na hukuchaguliwa. Ulienda ukasema huyu ndiye unataka. Hata ukiambiwa na wazazi wachane na yeye ukasema huyu ndiye unataka. Ukaulizwa ama ni yeye utaoa ukasema ni yeye. Wengine umlioa na huko ulikutana na mtu supermarket ukambemba kapeleka kwako njoo alikufurahisha. Hiyo furaha rudisha. Wacha iendelee. Yeah. Wow. Thank you so much, Kamara. That was so interesting and it was so edifying. Yeah. And we appreciate. So thank you so much for watching us. We're going to be back right after the break. Welcome to Perfect East Africa Limited, where quality meets affordability. We are a leading importer and distributor of medical and laboratory equipment, serving hospital, clinics, and laboratories across East Africa. From medical and laboratory equipment, theater solutions, and hospital furniture to expert installation, we offer complete healthcare solution under one roof. At Perfect East Africa, we are committed to quality, reliability, and customer satisfaction, ensuring you to get the best value for your investment. Visit us at CBD, Jamia Towers, or Mlolongo branch. Follow us on all our social media platforms at Perfect East Africa Limited, or call 0708 288 594 or 0722 782 914 today. Perfect East Africa Company, your trusted partner in medical solutions.
Welcome back to Sauti Space, and we continue with our topic. Now, Kamara, why do people rush to get married? And probably they have not taken time to date and to know each other. And what are the consequences of that? Okay. Maybe I can say that they are a fashioning of mind that majority of the young people have, which maybe might not be right. There is this scenario where people think that when I marry or when I get married, all my challenges will end. Life will change. Yani maisha yatabadilika hapo hapo. Kama sikuwa na gari, nikijiposition tu kwa mtu ako na gari, nitaona. Kama sikuwa na nyumba mzuri, nikijiposition kwa mtu ako na nyumba mzuri, nitaipata. So hiyo ndio mistake ile kubwa sana naonanga watu wakifanya. And they fail to understand that singlehood is a gift. You need to enjoy singlehood while it lasts. Because you'll never be single. You'll never be single again. Yeah. It is once in a lifetime. Wow. It happens once. So mtu anafikirianga pengine nikioa ama nikiolewa shinda zangu zitaisha. So they fail to major on the important thing here. Working on themselves. On themselves. Yeah. Unafaa ujifanyie kazi. Ili hata ukiolewa ukienda kwa mtu uende na maisha yako yabadilike. Because ukienda huko ukiwa liability, maisha yako utaenda kupatia huyo mtu mwingine mzigo. Okay. So first of all, work out yourself as a lady. Get to the standard of the man you want to get married to. Because after all, mtu akiwa amefashion mind yake right, tuseme yeye ako sawa emotionally, ako stable, ako mature, wewe uende na utoto yako kwa sababu uko na urembo. Atakuacha tu. So you will not have secured yourself the space that you want. Mimi nasemanga, kitu ya kwanza jifanyie kazi. Be single mpaka ile siku utaona umeiva kukuwa single. Yani nimeiva. Nikienda kwa mtu sitaenda nikiwa mzigo kwake. If I go to somebody, I'll take something. And then you also go with this mentality. What am I offering in this union? Now, you touching that just a few minutes. You've talked about somebody working on themselves and asking what you're offering in whatever relationship you're in. There is this controversial statement that goes along with relationship of what do you bring on the table. That ladies huepea sana and I don't know. So what can you say about it? Again, I would say that our basic principle here is love. But remember we said that love alone cannot stand as a pillar to hold that relationship fully. We cannot measure with what you are bringing on the table. But again, we should not be very careless to fail to mind what you are bringing. Exactly. Because it is very important. Every man is looking for a woman who is bringing something on the table. Akiwekelea proti, unawekelea pesa ya kujenga. Unaona? Akilipia watoto shule, na wewe unapakisha nyumba rangi. Unaona vitu kama hizo. Lakini wewe simaanishi kama if you are in lack or if you are not in that capacity to provide something, you should not base your marriage on material things. However, it is my discipline as a husband to know what I'm bringing on the table as far as my wife is concerned. Wow, that's amazing. I should not just wake up and choose a person who has made it in life with the struggle, the hustle. Na hii maisha vile watu wanachapa na maisha na rombi. And then kuna mtu, sijui niseme mjinga ama mpumbavu, ameketi tu chini ya mnazi, kazi yake ni rangi anapaka kucha. Zinatoshana hivi.
hata hawezi fanya anything. Na hatumaanishi ukuwe na white collar job. Hatumaanishi ati ukuwe na pesa mingi. Exactly. At least usikunje ukiwa mzigo. That's why we are saying, first of all, major with working on yourself. Work up yourself. Thank you, Kamara. Yeah. Now, that's amazing. That's amazing. And maybe I would ask, which is the right time, or what is ni time gani mzuri and the appropriate to date? And then I'll be having maybe the last question, then we'll be calling it a day. Yeah. So we don't have a stipulated time as to when you should date. You can date when you are 20. Okay. You can date when you are, I am avoiding to say 40. Sitasema 40. Okay. But at least, let's talk about the package now. We say that it is the container that determines, it is the content that determines the container. Not the container. Not the other way around. Okay. So let's first of all measure with you. Are you stable emotionally to handle challenges that come along with this dating? So you must be mature emotionally. You must be mature emotionally. Number 2, you must be ready for marriage. Remember we said the sole purpose as to why we are dating is so that we may see whether this person we are dating is compatible for us to settle with that person in marriage or in such like relationship. So first of all, let's work about our intention. Our intentions should be right. So if you are not ready to date, if you are not ready to get married, I mean, or to marry, then it is not your right time to date. Oh, I get it. If you are not mature emotionally, let's not, I'm avoiding to speak about finances and such, because I've seen people who marry even struggling with finances and they end up becoming models. Wow. in the sector of marriage. Wow. So we talk about maturity. Are you mature enough to handle the pressure within dating, marriage, and relationship? Wow. Are you intentional? Are you serious? Are you ready to get married? Ama unataka kudate for fun? Unataka kudate ju Valentine inakuja. Unaona? Number 3, are you willing to own and to be owned? Because when you get married, your status changes. Na vile president anaambiangwa akichaguliwa akiapishwa, from that very day, Mr. President, your status has instantaneously changed. Okay, yeah. Wewe sasa hauna maisha yako, wewe ni wa taifa. So the same case applies. Wewe kama ni mwanamke, uko tayari kuambiwa huku kwangu kunafikangwa saa ngapi? Wewe kama ni mwanaume, uko tayari kuambiwa watoto hawana school fee? Wow. Uko tayari kuambiwa hakuna rent? Because at some point uko tayari kuulizwa maswali. That's where now men wana avoid sana. Wow. Because at the end of the day, women are anointed to ask a question, especially at midnight, at your comfort, usiku wa manane kumelala ndio unaamushwa. Unajua hakuna sukari. Tutakula nini? Wow. So if you are not mature enough, wachana na dating. Wow. Lakini hakuna ati mtu a 20-year person can handle dating in mature way, in a mature way more than even. It's not about the age in simpler terms. Oh, yeah. Thank you. That is so outstanding. Yeah. And interesting to hear, and so deep, by the way. Thank you. Thank you so much. Now, maybe the last question as we come to an end. What are, now that you have dated and you have, build up yourself first, and, you have gotten that right person for marriage. Yeah. What are the expectations? What are you expected to do, or ni nini ambacho unatarajiwa kufanya ama kukuwa umetimiza ama mambo kama hayo katika marriage?
Sasa hiyo ndio kipindi kizungumkuti ila kitu yote iko. Hapa ndipo watu umeza brufen. Okay. Sasa after that dating now. Remember we said you should enjoy singlehood. And singlehood when it lasts. So kwa sababu ukiingia kwa marriage, of course tumesema hakuna reverse gear. Hakuna reverse gear. Yeah. And when you get married, you are married. Na huwezi badilisha. You cannot be you cannot wake up and so na hapa ndio tunasemanga as a wife wewe umeolewa. Kuna ile kitu unafaa maintain. Remember ulikuwa unakuwa hunted. You are getting conquered. Okay. So when that man conquers you, he will have no any other territory to conquer. He will relax because after you conquer, you will now relax. It is now the responsibility of the woman, the woman now to pursue this man. Yeah. You know, people think that women are to be pursued forever. It is a lie. There is a point where unaona sahi mko na urembo sijui sahi unajifanya expensive upatikane. Ile siku utapatikana, wewe hakikisha umepatikana. Juu sasa kutoka hapo ni wewe utaanza kibarua ya kuchase. You must chase your man. As a married woman. Oh. You just wake up, dress for him. Make up for him. So this time round, it is not for yourself. It's not for yourself. It's for him. It's for him. Maintain what he first saw in you. Oh, wow. Kama aliona service in you, serve. Kama aliona urembo in you, maintain your urembo. Amuka jipaka pake, shika hivi. Unaona vile watu wanamukanga na unakutana na mtu in the corridors of this nation. Akiwa amevaa hivi, trouser iko north east hivi. Amai data akitoka nje vile bwanake anamuona. Na bwanake hajaimuona. By the way, mimi wacha nipeane experience kidogo. Mimi niliishi I once visited my wife wakiwa na beshte wenye walikuwa nakaa na yeye. Sikuwa iona mimi nyumba yao ikiwa injapangwa. Yeah, of course. Sikuwa iona vyombo chafu kwa sink. Of course. But because walikuwa wamejiprepare ninakuja. Yeah. So nikiwa nimeoa kitu 3 months, I had a very rough time. Sikuwa ninajua kuna kwanga na wakati wa kukula, wa kupumzika na wa kuosha vyombo. So nilikuwa ninaona vyombo ziko pale kwa sink na shindwa. Kwani huyu ananibeba aje sasa? My wife sasa ananibeba. Ni vyombo haoni. Ni vyombo haoni na sijaimuona akiwa na uchafu kwake. Huku ndio sasa ameleta uchafu. Hiyo kitu ikani irritate. So there is the sign of you that your husband will know or your husband knows. Please maintain it. Maintain. Wow. So wewe fanyia kazi marriage yako. Amuka asubuhi just for that man. Na wewe mwanaume usikue tu umejiweka hapo. We are saying that when you marry, you don't marry a finished good as a man. You marry a raw material. You marry a raw material. Okay. That means you'll keep improving the standards of your wife. Every day you are making her better. Kama ni kapesa, kanywele, vitu kama hizo. Yeah. You understand? Na wasichana mtanitumia sonda. Exactly. Juu ya hiyo kitu. Inject that one. So, bwanako asitake tu kukuona wakati uko mrembo. Wacha pia anjiulize hiyo pesa ya kujitekia kia inatokanga wapi. So that at the end of the day tutakuwa na a balanced thing. Wow. Hautanjiachilia na yeye pia hata kuachilia. Unaona? Wow. And also Valentine mimi naweza sema mavijana wapewe maua. Wazee bana wachungwe. Wacha na sisi hatutaki maua bana. Maua ipewe nyuki. Unatuleta katika vita ambayo haitaisha saa hii. Because we are really expecting a lot from these men this Valentine. Wow, thank you so much, Kamara. That was amazing and was interesting. Thank you so much for watching us. You can always follow us on all socials: TikTok, WhatsApp, Facebook, YouTube at Sauti Space. Sauti Space, a flight to insight. Thank you. Bye. See you next time.